I give glory to my God. Iran. I give glory to my God. Iran, 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 Iran. I give glory to my God. Iran. I give glory to my God. Iran, Iran, oh. I give glory to my God. Iran, 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 Iran. I give glory to my God. Adoration to my God. Iran, Iran, oh. Adoration to my God. Iran, 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 Iran. Adoration to my God. Adoration to my God. Iran, Iran, oh. Adoration to my God. Iran, 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 Iran. Adoration to my God. Iran. Ebune mahachi anye n'Chukwu dị mma. Ambuni ahachi menu ọ dị mma. Ọ dị mma, ọ dị mma, ọ dị mma. Ka ebuli aha nke chi anyị elu dị mma. Ka mbuli aha nke chi anyị elu Chukwu dị mma. Ka mbuli aha chi anyị elu dị mma. Ọ dị mma, dị mma, dị mma. Ka mbuli aha chi anyị elu dị mma. I give glory to my God. Iran Chiranio. I give glory to my God. Iran, 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 Iran. I give glory to my God. Iran. We give glory to our God because He reigns. We give glory to our God. Iran. Ah, Iran, Iran, Iran. I give glory to my God. Iran. Omeniye mere mụ nji bịa n'iru Chineke m, onye inye aka. Omeniye mere mụ ji bịa n'iru Chineke m, onye inye aka m. Onye inye aka m, onye inye aka m. Onye inye aka m, onye inye aka m. Omeniye o mere mụ ji bịa n'iru Jehova ma. Onye inye aka m. Onye inye aka m, onye inye aka m. Onye inye aka m, onye inye aka m. O mere ihe o mere mụ ji bịa n'iru Chineke m. Onye inye aka. My helper, oh, my helper, my helper, oh, my helper, my helper. There is something that makes me come into your presence, my helper. Shukundi amoma, my helper. Shukundi amoma, my helper, my helper. Omani ye mere mụ ji bịa n'iru Jehova ma. Onye inye aka m. Onye inye aka m, onye inye aka m.
onyinyakame 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 Kọmeni ihe mere m ji bịa n'iru Jehova ma onyinyakame. O Lord, you are the most high. Hallowed be thy name. O Lord, you are the most high. Hallowed be thy name. O Lord, you are the most high. Hallowed be thy name. O Lord, you are the most high. Hallowed be thy name. Igbo bụ Igbo. Igbo bụ Igbo, brikweni yo. Ụtụtụ ọma, ehihie ọma, mgbede ọma. Depending your time zone. Anyị ya dị ka echi. Maka na echi adịghị agwụ agwụ ka anyị na-agwa ya. Iya dị ka echi. Maka na echi adịghị agwụ agwụ ka anyị na-agwa ya. Ọ bụ na isonyebe. What are you waiting for? Click the like button. Subscribe. Comment, share. If I na-ekwu na nke ikpeazụ oye elu. If you are just coming across our channel for the very first time, you are welcome. This is Kelena TV. We are live and we are direct, bringing you the gospel of redemption like your doorstep. If I make common sense, the reason I'm running Marife, Karai Marife, Karai God School. I know if you need a chef, that I do. I just want to make common sense as always. Over Smalo Emma. Easy. Kindly turn on the notification button. Online. I am the preacher of the gospel of redemption. And keep us away. Obosi malo emma. Eze Chioki ka bịa ma twala nzu n'ọgwụ. Ka Chukwu abịa ma dị ike dị ire. Dakwasị ngị n'ezinụlọ ya. Ka ọ maka mele. Ka iwe mata are na Chioki ka bịa ma bụ chi n'ezie. Onye na-adịghị agbanwe. Anyị chọrọ ka anyị wetuo olu today as we move like this very gospel of redemption. But before Ayana Agaba, we will welcome you as usual. Agubozo no rien. Jinaduru, you are highly welcome. Bernie Wu no rien. Gena Chukwu abịa matwala inzu no. Chinemere, you are highly welcome. Ndubisi, greetings from here. Kandia, Norian, Chinyere, Mwolisa, you are highly welcome. I follow you from here. Obosimale Mma. Gofe, we cite you. Ndubisi, greetings from here. Stigi Naduru, no. Andrew, no. Ndubisi, no. Chukudi, no. Oji, no. Extra, no. Adadiche, no. Rienna. Greetings from here. Fofe, no. Ifani, no. Oliver Henry, no. Chikadibia. Greetings from here. Humphrey, no one madu. Ngozika. I follow it. Yenaduru, Mwolisa. Ubeji atoka. Obosimale Mma. Chukwu abịa majina ya ezigbo ọka. Ọka abụrụ ọka nke fochi o. Oh, like fresh ọka ka ọ ji na-enye anyị. With ezigbo ube dị nwa fresh. Ezigbo ube na-atọ pio. Ezigbo ube na-atọ saa.
Kana why ezigbo ube na-atọ saa with fresh ọka. Ihe a bụ a very dangerous combination. Kita ya ka o nwee ife ịyọta. Kana why Hamilton na nwanne mmadụ Abonyi Ifeanyi. Greetings from here and we move. Ụmụnne m na ụmụ Chineke fresh ọka gị na duru ịma ife ọlụ nya. Very fresh ọka. Davison Norienne Ike Jesus. We greet you from here. Ụmụnne m na Chineke. Ọ bụrụkwa ụmụ Chineke mba. Ịnụrụ ụmụ Chineke waba. Onwe ebe idebele ya ma ijisie ya aka ike. Yirego onwe ebe egbe ịdị akọ na uche. Ijidesie ya ike because fana eke aba. I want to preach. Mana achọ bi wetu olu. Ọ bụkwa ọ na-adọkwa m ka ndị kwa very high kwa. God help me. You gotta go. You want to see ya. We are going to, or we are preaching undiluted gospel of redemption. Undiluted. And we must say the truth as it is. We must keep blame game aside and face the truth. I am a no, well, in the Nabia, but the question is, she goes here, no. The question now, how are you helping those that is coming to overrun us? How are you helping them? Because I am no one to overrun us. How are you helping them? Thank you so much, Ginaduru. Keki senyere ndị agha anyị na-enanya. Monachukwu. Keki senyere fa aka. Keki senyere fa aka. O nwere ndị na-agba ọsọ na Benue. Keki senyere fa aka. Okwu nwere onwe bụ collectively. Obrugodirin na mụnwa disagree with you. Convince me to see reason. It convince my boys na onye aga nwere obozi nwere onwe ka na-ekwu okwu ya mgba. Convince me to see reason. I support it. Okwu nwere onwe o nwere onwe. Am I coming out? Yes, I'm coming out. Ginaduru dano one. Okwu nwere onwe bụ collectively. If I disagree with your patterns and the strategy, go seek an reason why I should support your patterns and your own strategy. Some hours ago, we were saying something and the brother wrote. Kangarega side there, they far order. Kapipo Garego here. Manawan Ogunwuru must not know evil. That was why no decentralization, I embrace it. That was why
Oge m nụrụ discipline, I embraced it. That is the truth. We must be careful. Ka anyị ghara iji aka anyị bastardize ya ife na-eme or ife a na-ekwu okwu ya. I am just a preacher of the gospel of redemption. O nwere some ajụjụ anyị ga-ebido jụba. The reason bụ na it is everybody's business now. Everybody's business, I tell you. Everybody's business. Mana anyị anọ ka anyị kpọọ onye ori. Anyị anọ ka anyị kọchaa gị. Mana anyị na-ewetara gị ozi ọma nke Chukwu okike abịa ma that you may listen to us. Follow the path of truth, but the path of discipline. Who recruited you? Who recruited you? Oge recruituru gị. What was the message given to you or the instruction? In whose instruction are you working on? Agwara gị mgbe a n'okwu nwere onwe. Agbakwara gị ife je ka ịpụta o ife ọ bụ. At times, ife a ajụjụ a n'idiri ka anyị na-ajụ ya. Maka anyị na-ajụ ya, ọ ga-enyere anyị aka anyị ruo ebe anyị na-aga ọsịsọ. Maazị Nnamdi Kanu akpọrọ ya ọtụtụ afa wetara o ji wee nọrọ n'ime. Ị kọntributuru ife eji wee kpọọ ya ọtụtụ afa. Ụfọdụ ndị mmadụ ji afụta Maazị Nnamdi Kanu as an evil person. He contributed to it. Na homeland. Have you in one way or the other misused his name or what he stands for against one another? Because n'ihe niile ọ na-preach bụ ka nwanne fụ nwanne ya n'anya, that anybody may be saved. All his message is centered on humanity. Some people are now put here as on your job. Nke nwa nọ na anybody a contribute to. If whether some people ji afụ Maazị Nnamdi Kanu as ekwensu, whereas o nwere ndị na-afụ ya as ezigbo mmadụ and the Jesus of their time. Ọ bụrụ na ịbụ a contributor to ife weta eji akpọ ya afọ ọjọọ, chegharịa. Maazị Panjoko a na-akpọ ya ọtụtụ afọ ọjọọ dị iche na ife ya nwa representary. Some of us na-efoli ya na social media. Somebody like me na-efoli ya na social media know him to be a man of truth based on social media. A man that stands for betterment, humanity, and the nka Ndị nwa nọ na aneba anyị in our contributes to ife wetara some people ji afia as ekwensu as onye bere mmebi ya abịa ndozi. Ọ bụrụ na iso eme ife ọjọọ wetara eji eme ife ọjọọ aha attach to afia wetara some people ji afia as onye ọjọọ ekwensu, chegharịa. Because he stands for humanity and the nzọpụta nke aneba anyị. If you are contributing to if ọbụna wetara iji afụta ya asị onye ọjọọ, chegharịa.
The reason I jabo gen yabo, there were consequences that await men that undermine the truth. Onye buru nwanne ya buru odogwu. I can tell you, based on their preachings, their gospels that I have been following na social media as a non-member, as onye Igbo, ife ndị Igbo na-adị mma, I can tell you that Maazị Nnamdi Kanu n'ife ọ na-ekwu, his preachings, he meant well. Nke nwa na anị be anyị na-follow his preachings, maybe in actions. Did you mean well? I don't know if I am communicating. We must be disciplined. Disciplined. I know it is far, very, very far from many of us. E.g. or a hydri no buru nwere onwe were ya na-eme ife ọjọọ. Chegharịa. That is not what me, based on my own personal opinion, based on his preachings na social media, bụ Maazị Nnamdi Kanu. Amata de me as onye ọjọọ. So gị nwa ma onwe gị, ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ ọjọọ in disguise, ka e wee tarnish their image. Ọ na-erapụziri ife akpọrọ gị mebe ife ọzọ. Ọ na onye kpọrọ gị recruit gị for another mission entirely. Chegharịa o. No na-ebuzi afọ ọjọọ, no na-ebuzi ife nwee ka ọ dị na adịba anyị. No buzi na nwanne na-egbu nwanne ya. No butezi confusion to the point bụ na-egburu people. Nga number fa gbagotere na ba anyị na arọ ndị isọ. Up to date, we are still accusing each other. It is not going to help us. Ọ bụrụ na akpọrọ gị ọrụ, o wee bụ na ọrụ akpọrọ gị bụ dị iche n'ime ọrụ humanity. I tell you for free. Chegharịa. Ọ na-akpọrọ gị ọrụ ịbatazie furisin. Ịrụwa ọjọbọ ọrụ dị iche from ọrụ akpọrọ gị. Chegharịa. Because their message bụ na okwu nwere onwe may not know info. And I have been preaching it here that you can change because of Biafra. Yes, you can change because of Biafra. How can you change? You may be shouting Biafra, Biafra to the point in the flag Biafra. So some of them believe, but behind the scene, in our rojo, odorom manane buying and odoroma in a way, Yaman odorom Chegaria. Because now that you are enjoying now, the glory to come, the enjoyment to come, but generational enjoyment be fed yabi or the. If only you can stick with the truth and be disciplined, be your brother's keeper. If you can be disciplined, be your brother's keeper. Focus. Wrap a job behind the scene. Will come quicker. And the enjoyment will be generational. Man, if you undermine this truth, there is consequences that await men that have undermined the truth. We must speak the truth. The bechane, rapochane, fulani by the side. Behind the scene, which we must stand and tell ourselves the truth. Maazị Nnamdi Kanu that we know na social media, he is preaching truth. Are you representing truth behind the scene? Because what makes you? Now, when nobody sees you, when nobody is there to tell you, continue, congratulations, Ganiru, if we see you, Makana Pericom, Maguru, Sena, Nia Burebekia, Buonia, no be one day, Maria. Forget I play the social media. Obi one day game, behind the scene, we are nobody. He's saying you, this is my brother. I cannot harm my brother.
This is my sister. I cannot harm my sister. This is my own. I cannot harm my own. Mgbe ọbụla ibidoro nwee ụdị mmụọ a n'ime gị, onwe ndị gbara ọsọ na anịba anyị fa ga-arịta ọnụ. Nwere onwe ahụ na-ekwu okwu ya ga-abịa. Mmụọ anị ga-etinye aka by then. Nature on its own ga-etinye aka. The creator of the whole universe ga-etinye aka. Mana mgbe ọbụla ịpụtara mee mere n'ihu kọmputa n'azụ n'ebe mmadụ ya afọ gị, igbuo nwanne gị because ife iluru n'ofu ọnụ egbe ga-egbu ya, igbuo ya, nara ya ife iji. Ịpụtakwa n'iru na-agba anyị nwere onwe ahụ ama mbịa. And your enjoyment will be temporary. Very temporary. Obodo adịgo ka ọ ya adị. Ọ bụrụ na ị ma amata ya. I don't know if I am coming out clear. Obodo adịgo ka ọ ya adị. Ife isi ike juru everywhere. I saw on social media when for buying as it is now. Omerozi onye bụ ụmụazị. Water don't pass Gary. Omerozi onye bụ ụmụazị. Jungle don't mature. As I am now. If you happen to see yourself in Bongo, if obere nwa 15 years ikwaya kante, you as an elder, obere nwa 15 years ikwaya kante, oburu na obere nwa ị ga-ama ebe ọ na-edebe isi ntu o si anakpa ụra ebe o si apụta nwanne ọkụ ya aka nterapia. Because now nwere ife kali ya obi. I am telling you the gospel truth. Ike naziri na ụmụazị. Ike nara na ụmụazị. O nwere videos dị na social media. This brings the question. Ọ bụrụ na akpọrọ ụrụ, ọ bụrụ na akpọrọ ọrụ, onye kpọrọ ọrụ, onye kwara orientation. And principles, and we guideline. Are you coached? This is where we have problem. This UG lack discipline. We had the governor of Anambra State saying, every politician that came out and they said that he can only do but one term and leave office. Now I got a politician. I was shocked. Yeah, Professor Bani. So tell me the need to return a politician that have done or that have stayed for 4 years and nothing to write home about. By same reason to return such politician for another 4 years. Just tell me. A politician no for complete 4 years and Odanya no way for why the people you vote you are in again. This is why some of them can go to any length to make sure that never 8 years. It is not about humanity anymore. If have failed, and your brothers and sisters. An opportunity. You gotta go. If with your own brothers and your own sisters, or it's already how press. Modern and political class have oppressed them, suppressed including you. If what is the opportunity, you were recruited, maybe without telling you what you came for. Or maybe you were recruited for another mission. You were recruited only for another mission. But God help me. We only need to preach this truth to her. If you didn't have a fulani, they'll be by the side. Maybe you have been misguided. Maybe you have you never see from my card. I ain't pussy. Or in Gima as a one chuku nan woluma that is listening to my voice.
ọ bụrụ na ọrụ akpọrọ gị na ọ bụ ọrụ kwesịrị ekwesị nwanne wa. And I can tell you some things na-eme now bụ na these things na-emezi. You will agree with me na some people just remember without knowing or without being disciplined. That is that. Many of these I got about obodo, because I saw a video na social media as no 400 and something surrendered n'Imo State. You see now obodo 400 and according to them, in social media, obodo 400 and rapuru ezindo biba jondo. Na system obodo ahụ efel. Are you not seeing danger? So nothing no sibube. No 400 and the county now if the government gave obodo 400 and the maybe even where called it. My brothers and sisters, nsogbu. I am telling you, local state you, now one state, not even one state you, maybe now one community, 400 and the obodo nwe nsogbu. And this nsogbu sidle ruo anya ofuma solve all that problem from its root. Do you know why? Maka na social media and I na afia. If I na afu, no nwere some repented Boko Haram. Now when some repented Boko Haram repent charane. Gacha nwa rehabilitation. Mechakwa ife niile. Yet return kwa join kwa ndị Boko Haram. Boko Haram ka na agbago. Anyị chọkwa na solve problem ka solve one from the root. What happened? Ka ife drive runda to build ndua. Isigodi ebe a solve bia. Very important. Ịma na asibube no obodo na community egburu 400 and something. Ịma na ịma na the community abugo. Ịma na the community automatically become ghost town. I think the government can do better. Look down, solve all this problem from its root. This is just my own opinion. Mana ngi onye ji arụ ojobo chegari ya na oburu nwanne ya buru odogwu. Repent. Maka na oburu nwanne ya buru odogwu. This is where discipline comes in. Discipline comes in. Very, very important. And what if you caught without being disciplined? Let's say or let's say no allegedly. I stand to be corrected. Let's say no abunde garigi were amnesty. That will raise a whole lot of question. I tell you, it will raise a whole lot of question that need an answer. Man, if I ain't a go, nobody one day abroad. Even one day, Biafra in a go, Biamambia, Bibu one day. Biafra Amambia, my one negi, it was protect, but also because of you, or Mambia. Go and write it down. Biafra Mambia, a community or a village, rapper their land of their ancestors was because of you. Or Mambian to a canna. Biafra will come. But one year. But one for reason to protect his own. Oh, back, Biafra, or Biafra start from me and you. Discipline body key. When is you? I have videos in social media. And we are seeing hefty, never enjoy. Hefty, never enjoy. Not quasibo stop gene, no. Hello,
anyị na-afụkwanye ụzọ enwekwara ike bifo bifo na-asị o nwere ike ụnụ asịkwa na na omekwa ezigbo stock jean ezigbo okpu ezigbo hip hop anyị na-afịa ọ dịkwa mma if you can look neat protect and n'eziokwu na ndụ na protect your brothers be your brother's keeper n'eziokwu na ndụ we have no issue mana nke ọjọọ bụkwa ịrụ ọjọọ adịghị mma ọ bụrụ nwanne ya bụ odogwu. I think I have really dwelled much on this. Oruore gị nwere ike kọtụ ọpatị a chia ya ihe anyị ma bụ oji gị na-ene asa arụ mara onwe ya ka anyị ghara iji aka anyị mebie anyị be anyị ọkwa ndozi ka ndị obodo ọbụla ya dị mma ndozi ka a na-edozi ya iji aka anyị mebie anyị be anyị ọ bụrụ na ọ nwee ife ịma ọ bụrụ na ịma that there is danger matia that na-egburu ndị be anyị ga-eji egbe sunwosi ọdụ na chọpụ egburu fa nwanne anyị na-eme nwanne anyị accuse us against us. If that alone ya that there is problem. So if I cause that problem if anyị na-ekwu akanyọ ka confusion a kwụsị ka that distraction kwụsị ka anyị dị n'igwe chụba ife na-achụ anyị ka our people nwee confidence in us. We know Maazị Nnamdi Kanu na-ekwu okwu nwere onwe. He sounds so good, so well na social media. It is your duty ndị onye nọ na na-ekwu okwu nwere onwe a to represent him well. Yes, and how to make sure he protect ndị be anyị, to make sure na ndị be anyị nọ na befa. Maazị Ekpa, he is preaching so good. My own understanding na social media, it is your duty as onye nọ on ground to represent them well. Now, that is that. That is that. O nwere ife nna adị ekwu eziokwu amambụ maka okereke eziokwu amambụ maka ọkarafọ. What you are doing, you must not do it because it is Dr. Ngozi Orabeze. Because the kind of anyị nọ here akpọrọ Maazị Nnamdi Kanu afọ ọjọọ. Anyị nọkwa here akpọrọ Maazị Ekpa afọ ọjọọ. Anyị nọkwa here na akpọrọkwara Dr. Ngozi Orabeze n'ọnụ. And anyị na-ekwu that it is not about them. Ọ bụrụ maka na ọfa maka ije eji wee decide to run propaganda, something ịma na ọ bụrụ ezie. You attach it and get upon their person and against their person. You know what now? If any na him, if mere we ruo ebe ọ nọ taa. Ama mere what now? We know. If mere we ruo ebe anọ today. Going forward, we have been saying, not even going forward. I know it could be before. Na ka ị na-agba Dr. Ngozi Orabeze mgba na onye na-agba mgba abụ Maazị Ekpa Njọkụ. Some of them don't understand. Mana, do you know the worst part of it all? I am an independent broadcaster, a content creator, political analyst, and a preacher of the gospel of redemption. Do you know the worst part? The worst part about that those fighting those that was working with Maazị Ekpa, let me use that word. Those fighting those that was working with Maazị Ekpa not here. They are the same people fighting their colleagues. From with the same people now about their colleagues in the very maybe obodo. And everybody know that was why Oga anyị na-akparị na mgbe ọbụla ị na-akparị Dr. Ngozi Orabeze na ọ bụrụ ya na ị na-akparị Maazị Ekpa Njọkụ because fancha na-arụkọ ọrụ. And the Ogechukwu nkere mgbe ọbụla ị kparịkwuru Ogechukwu nkere ị na-akparị Maazị Nnamdi Maazị Ekpa. Ị ma nwaanyị ji wepụta Ogechukwu nkere na akpọbeghị m ya onye bịara imebi obodo.
Achọrọ m isi ya n'oyibo. Kama ma akpọ ya gangster. And I can describe that very group as gangster or gangsterism. Do you know why? My own opinion, which I stand to be corrected until they proved otherwise, but that he refused to account for ego obodo nyere ya. Only that singular action. Because any man that refused to account for public fund, the person actually organize the organization. That is just the simple truth. Yeah, a problem that I have with them and how they ran away, trying to bring all manner of lies and deceit. Gịnị ka onye ala emekwa n'ebe a? Ịnụgo ka m kpọrọ Ogechukwu nkere onye ori before? Ịnụgo ka m kpọrọ ya terrorist like your people do? Ịnụgo ka m kpọrọ Ogechukwu nkere onye Fulani? This is how some of you are. Agbonugo mi onye Fulani person. Mụnwa ama nji maka na we have disagreement or maka no refuse to account for. Mpụta ebe a ma asị gị na onye Fulani, ọ mpụta ebe a asị gị na terrorist. Mgbe ọbụla m na-ekwu ụdị okwu a, I am indirectly saying na Maazị Ekpa ya na ya na-arụkọ ọrụ na uche zuru oke. This have been our stand kemgbe ụtụtụ. Ya ka iji agwa unu emezine, Orabugworo Fulani, Orabugworo. You are not helping matter. In etinye ọkụ etinye. Point ya out if onya mere metara ya were ife a kwuo okwu and the rest. Stop running propaganda. Ọ bụrụ ma ife ọjọọ dị bụ adị na anị anyị before anaghị ekwu okwu Biafra ma ESN or Biafra Liberation Army. Ife ọjọọ dị bụ adị. Mana enwekwa some people that hide under this name nakwa community ife ọjọọ that know nothing about ndị na-ekwu okwu nwere onwe aka nwere. That is the truth. Those people telling you that na Dr. Ngozi Orabueze bụ Orabugworo Fulani and the terrorists. Going forward, a man na knows if you are known. How will you get for sometimes because they are unstable? How will you get for sometimes for break as they always do? I have said it here. They went to Finland. There was an instruction given to them. Fan on Finland, they violated that instruction. It is not about Ebanjoko. It is not about Ngozi Orabueze. Because yes, I am not a member. I have different opinion. So when you are a member, a cabinet member for that matter, Dr. Ngozi Orabueze bonye na emebi obodo. Ke ife na agwa obodo mgbe a Finland na-ege ntị, and we told you here. Na Finland ma Dr. Ngozi Orabueze. Finland ama your ABM. That is the truth. And the care kafa JCJ field na fanwa the shop na Dr. Ngozi Orabueze bụ second in command Maazị Ekpa. And those that is working with Maazị Ekpa, the people that went to Finland and they took picture la Finland court with Maazị Ekpa, the same people bundem na social media telling you that na Maazị Ekpa second in command no bonye na emebi obodo. Eburu ndị Finland yarapụ Maazị Ekpa. Just be frank. Ama mụ na agụta ọkọtakwa ebe m si abịa ịchọkwa igwe kwuo na Kelena TV kwuru. I want to preach. Eji Maazị Ekpa na Finland. A cabinet member in the person of nwaanyị sipent. Aga Finland. Na-ese picture na-agbanye na ọkụ with Maazị Ekpa. Ọ pụta na social media. Ọ gwa gị na second in command onye Finland ma, which she know na Finland ma Dr. Ngozi Orabueze as second in command. Yaba mbụ nwaanyị that took picture with Maazị Ekpa na Finland court apụta na social media na-ekwu na second in command Maazị Ekpa Finland ma
no boy na-emebi obodo. Some of you are mangota. Some of you cannot understand. All these things in them out of wickedness. On side effect. On where if on maybe somewhere. Men that undermine the truth face the consequences. Those things you fail to condemn because it is Dr. Ngozi Arabeze. Sibia, you nacho, Sibia, Oya Fulani, Oya just you know that these things name and defend the way out. Manabuyo who go away you go for you for now. Oh, some people know somewhere near Nanya. Ekutoku discipline at work. We are not helping matters. Kawanya distracted na this comment section. I entered with that. It is fine. The truth of the matter, they have gotten same message again. They have gotten same message. Forget their lies. They are telling you that when they talk about Dr. Ngozi Arabeze, we have for job that they are taking them high. I see. That first message they got, no, I was in a saga na social media. Far on a Finland, they have gotten the same message again. Obro na farmero na obodo na enanya. Just bakoya by yourself now. It is not about Kelena TV. You will keep on Kelena TV, you know, that is your business. Until you get any Kelena TV na muzuri. Mana o mere onye isi no ya bụ onye isi nke na ya na-arụkọ ọrụ aka nchi ya and the obodo man second name run na Dr. Ngozi Arabeze bụ second in command does not mean na nwere under money ntị ọ dịkwa sumode. When you undermine the truth, you can continue lying to yourself. Obodo man, this is the simple truth. Yeah, we must say this truth so that can the man more will be one you will be one no you make a man one negi more be one no you won't be one no you make a man one negi if you more be one you won't be one name mango one negu who can something you cannot defend. Bukoni, in the comment section, please stick to if I know Bukoni. We can na abra na comment section o kelemna TV. When I barren them Bukoni. Ihe anyị ji ekwu ihe abụ na ihe anyị na-ekwu kemgbe. Na nwaanyị redeclare Biafra cannot suddenly become terrorists. Ọ ihe anyị na-ekwu. You got to go. Mande na akpọ ya nwaanyị mkpụrụ mmiri, mande na akpọ ya terrorist, mande si na ọ na-egbuchasa ndebe anyị. Ozi abịakwara n'afọ again. Unu ekwu nwara. Maka na ọ ife arụ n'obodo ma. Second in command Maazị Ekpa. Maazị Ekpa nọ n'ime. Ngenwa claiming to be a member or right hand man of Maazị Ekpa or pretending na ngena Maazị Ekpa na-arụ ọrụ. You travel to Finland. Ngena Maazị Ekpa anọrọ see picture. Sesia picture. Ịmapụta na your social media handle. Na-akpọ a woman that declared Biafra second in command Maazị Ekpa. Ị na-akpọ ya onye bịara ibe imebi obodo. Ịbụrụ Finland ka ife iji eme ife anyị na-ajụ gị ebe ajụjụ. Ife ahụ anyị na ha agwa gị. Ikwu nwa na some certain things na nwere ọnụ. Rather, mee ife ị na-eme maka love. If you can go this length or this far na social media against Dr. Ngozi Arabeze, onye mazi how far some ndị be anyị ga-aga na homeland face to face. You can pretend for all you care, but if you can go this far na social media, ka ị gwaruo nwanne gị arụ, not thinking the signal ife aja na-esend n'ebe Maazị Ekpa njọkụ eji n'ime maka nwere onwe no.
ị na-eme ka ị gwara nwanne gị ahụ na social media. Ịfụzie nwanne gị face to face ga-egbuo ya ọnwa. Ihe anyị na-aka na-ajụ ụba ajụjụ. Orore gị, you can share this gospel. I may end up preaching it without playing you anything, so that this truth may sink deep. We are our own problem. Ihe niile a na-ekwu na social media mgbe niile, Fulani. Nwanne ka anyị na-eruwe anya ala ife na-egbukwe na ọtụrụ n'okwu. Ọ bụrụ na ị ga-adị this mean na social media, let me explain it again, because this explanation, I think it is deep now. It is deeper. O nwere some things anyị na-eme by ourselves na social media. Feel ụlọ anyị na-eme ya Dr. Ngozi Orabaeze, ịma na iji ya na-atụmina nwanne anyị nọ n'ime. Ịma na iji ya na-atụmina fa n'ime. Ifeel ụlọ Dr. Ngozi Orabaeze ka ị na-eme ya. After all, o jikwere wee wepụ gị na cabinet. After all, ọ dị ya emeta ya na your right hand man na ọ na-adịghị enye ego or something, ọ na ndị chọrọ ka enye ego na fa na-adịghị enyefe ego. Iwulity nọ ndị afọ chọrọ ka enye ego ka ajị na-enye ego. Hello, iwe kwuru maka that anger. Pụtakwuo ife nwee ka ọ dị. No, you fully well na nwaanyị a has been working. Okay, if you na Finland amaro the time mgbe thank you so much. We are coming to that radio. We are coming to the radio. That radio is from a very wonderful thing. Obona chukwu na mepe ndị be anyị, obona anyị ya debe kene hatred by the side. Debe sentiment by the side. Leru anya ani. Anyị ya afụ na-enwe new move kwesịrị nṅomi. O nwere move kwesịrị nṅomi. Kwefuru move eji na. Move eji na dịkwa mma. Enwere m ike kpọrọ na ya leta. Move eji na dị mma. Radio, my own take, my own opinion, which will be a kind of suggestion. But simekwe ya ka ene otu unity na radio. O je me oga more viral. That is that for that radio. So dịka m na-ekwu ka ekwube na eziokwu without iche mgbe eziokwu ji wee favor gị. Ọ bụrụ mgbe o ji wee favor gị o favor onye like wee kwuo ya, ọ dịzi against onye like ibebe akwa. Understand this thing. Maazị Akpaba onye mere initiate redeclaration. Maazị Ekpe enwe nsogbu. Dr. Ngozi Orabaeze took it upon herself to redeclare Biafra. And all these people that is against her today, all of them went for that same redeclaration. They celebrated. Ya bụ ka ndị be anyị, ụfọdụ ndị be anyị ji wee dị deadly. Fa ji na-egbu mmadụ n'afọ ya ọnụ. All of them went for the redeclaration. It was redeclared. They celebrated. You got to go. All of a sudden, they turned 360 degree. Fight against the same thing they collectively redeclared. Am I right now? Then, Maazị Ekpe anọ dị n'ime. Because na ngena Dr. Ngozi Orabaeze gwara okwu. If ọjọọ ọbụla, you target to Dr. Ngozi Orabaeze, and you know that obodo know that now Dr. Ngozi Orabaeze was second in command. You know that? If obodo dị na-eche ma fa watch ya ebe ma, you are close to Maazị Ekpe. That is the height of it all. Oh. That is the danger of it all. Oh. You went there to take pictures. Obodo. Okay. Oga. A whole lot of our people let's celebrate. Say that this kind thing now ka meron obodo Finland. And his people came out in mass to support. Obodo saw it.
as something that have never happened before, which may be to side of the struggle, or discipline, or love, or trust, or if a people that know what they truly want will display. Then if anybody going forward to see how you conduct or comport yourself, or go viral now the land of Finland. Maybe because of that, far your handle. The second in command, man is set to go confusion among the hatred. So if in on a media, some of your actions some of your actions na-emendi jifa believe on a fabon di ojo na ebubu fa n'ime or now for reason not to free them in on a media. Then in on a homeland, some of your actions are na-ebuta for job n'ime okwu nwere onwe a na-ekwu. Obi for na anyị na-achọkwa ịtọkịrị because ọ bụ na nsị na anyị ịtọkịrị it may sound somehow. Obi mana anyị na-emezi ka anyị fụzie na anyị ịtọkịrị na nepa ya were ọkụ finally na anyị atọkịrị na heaven forbid you people. Anyị kwube na eziokwu bie ezi ndụ kwesịrị nṅomi nke ndị Finland ya eṅomi onye nọ na media ka afụ reason ịrapụ nwanne anyị nwoke. The same goes to Maazị Nnamdi Kanu. Bie ezi ndụ nke onye nọ na anịba anyị na-ekwu okwu nwere onwe kwesịrị nṅomi ka ndị nọ na anịba anyị bụ ụmụnne gị for that you can be trusted ka ụwa fụ inwe ike ịfụ ya wee rapụ ndị eji. Some of your actions na-eme ndị a na-atụkwu n'ime. Some of your actions na-eme ndị be anyị a na-afụta nwere onwe ka okwu nwere onwe asị ife ọjọọ chegharịa. Chegharịa. I don't know. Amara m ozi a ma ọ na-abakwa. Ịmana mgbe ụfọdụ ozi a ọ bụ na ya n'ezi nke ahịa just like ị gaa chọọchị na ọ ya wetara eji wee nwezie ife dị na prosperity preachers be fair now. Never man walk triple L. Honestly, never would have taken light if we allowed these gangsters. I am telling you. Ya wetara anyị ji wee kwuru n'ụzọ eziokwu. And eziokwu anyị kwubo surrogate. No. See, chief of staff oge Maazị Ekpana ya. COS oge ọ na ya. Onwe nsogbu. Surrogate. Protect the mandate. Not without mistakes. Until Maazị Ekpanjọkụ apụta. Ya bụ ekpere anyị ji na-ekpe bụ ka ọ pụta mana bie ezi ndụ na this month wee ruo some days banye next month dị very very important. Ọkwa ya weta ozi nke ibu ha ji wee pụta ka fast mechie ọnụ akọchazi n'ibe fa maka this month dị very very important. Behave smart. O nwere ife some Asians immigration so ya agba gị mgbe ọbụla fa ji gị as an illegal immigrant. Gatago ejidere ara ngere iji akwụkwọ first na agbagoro gị slide down gbanye gị enu for boy siri juru afọ. Ọ bụ ife anyị na-amagara na be anyị agụụ na-enye onye ọbụla nsogbu. Nwanne fụ nwanne ya ọmụmmazi na nwanne ya bụ nwanne ya. Ifuzi obere nwa eburu egbe inyere anụ ya 20,000 ọgba mmadụ. Ife ahụ abụrụ ojirimara Igbo. Iruo n'obodo ndị ọzọ nwa 18 years abụrụgo immigration officer. Ọ na-akụ ezigbo kan ka ọ na-akụ n'ụkwụ because some of them mana ndị be anyị dị ike ọsọ. So abịa achịpụtara ndị be anyị those young vibrant youth. After anyị ndị be onye be anyị ga-eji akwụkwọ first thing first agba ya slide down gbanye elu ọsụsụ ike naanị azụdị okwu ife anya na-abụ ya behave smart.
Behave smart, behave smart. You have to behave smart, especially this very month. Ngi onye nọ na media, ngi onye nọ na ebe anyị. In fact, onye nọ na ebe anyị, behave smart. Ma ọ bụrụ na ị bụ onye nzọpụta, ọ bụrụ na ị chọrọ ka ndị be anyị kwete nwee faith in you, that you actually came, that they may be saved and protected. Bụrụ onye nzọpụta. Behave smart. Kwube eziokwu. Stand for the truth. Defend the defenseless. Can the bany nwee faith that of a truth na ịbụ onye nzọpụta? Yes. Ngi onye nọ na media, especially media say Maazị Ekpa, Bukonu, especially cabinet members, then ife na adịghị nkọjọ, adịghị nkọcha, tag yane finish authority. Behave discipline from now going forward. Yeah, be one nine nwoke bụ Maazị Ekpa Njọkụ n'idiri. Behave discipline. Nge nwa nọ na media, be discipline. Onye nọkwa na homeland, behave discipline. Igbu ne nwanne gị. Anyị mana ife siri ike. Mana mmadụ si na ya ebuyeri egbe, na ya buru egbe ka ya gbuo nwanne ya, mana obi nwanne emere ya. Be disciplined. Ka e matter those that is for us and those that is against us. Because as it stands now, there is a whole lot of confusion. Confusion. Obro nema that there is confusion. Where if a man is zog, where man, no matter one accusing one. That alone is that there is confusion. We know that there is hunger in the land, and that hunger in the land has been weaponized. But Hebrew are willing to destroy your own brother. Don't. If you are on this path, how can you bring us if I'm Mazin Nan, they cannot slow about the kingdom of God na the face of the earth? With us with because if that you are superior than them, how makani jizi from where God. You gotta go. You feel is here on your just like this threat, one on threat na social media. If you threatened or if you succeed in threatening everybody to submission, this gospel of redemption, or those that have been given to a reprobate heart, those that have undermined the truth, they can't help you. They can't tell you that truth you need. Do you know why? Because they benefit from the job. Just like the Eggman, when he was receiving receipts of dollars every month, automatic transfer. You don't know. He was busy shouting Biafra. That alone, that it has gone deeper that you can imagine. If somebody, on a media, you never knew. Now such a person is receiving slips of dollars, receipts of dollars every month behind the scene. Matter that it has gone deeper than you can imagine. What is your joy? And then no one am I not connected the dot? Somebody have done a situation. He reason he know plan B that it was meant for destruction. He supported it because of his money. How far? Or reason to support plan B that was meant for evil. Farmer support here. I don't know if you are getting value. Every Sabo use fake name. They will come and attack you that have address. Let me put it that way. So, Akanyo.
chukwu na mene ya mara ka love return ka love return obema things na-emekwa ni o ụmụnna things na-emekwa ni o ụmụnna things na-emekwa ni ya ka ijikwa ezi ozi a aka nyọ na o gburu nwanne ya bụ odogwu. There is no need of sugarcoating it. Oh, nothing is happening. Nwanne ife na-eme. Something dey happen. Ọ bụrụ na ị ma were nnọọ ife mee n'izu ọgụ mara something dey happen. Something dey happen and ọ dịrọ mma fa anị anyị. O nwekwara ike Jona abatago n'ụgbọ and some ndị be anyị amarọ why they were busy shouting ọrabugoro Fulani. Jona ewelugo oche n'ụgbọ to the point ebe na ife mere na be anyị akwafuru ọbara ọtụtụ ụmụnne anyị. Nobody have said anything tangible thing. Nobody. Ka ife a gwara gị nọọ ife ị na-arụ ọ ife a gwara gị nọọ ife bịara ebe ịrụ. Ọ bụrụ na a gwara gị nọọ imegbu nwanne gị ịgba ọsọ naanị ya igbu nwanne gị nwoke waa. After all, o nwekwara according to news na social media o nwekwa ndị gara ịga iwelu amnesty kama ndị nwe nọ na-emebi obodo ọla erekruturu gị ka imebi obodo gaa nara amnesty gaa not the open ka ndị be anyị mara ka n'ife na-eme anyị. That is the truth. Ka anyị mara where our problem is coming from. Ọ bụrụ na somebody nọ na social media ga-apụta na-eti ụmụ Chineke behind the scene ọ na-anụ na receipt in dollars. Onye nozi na anị be anyị na-ekwu okwu nwere onwe ihe aba ajụ ajụ onwe gị and mgbe ọ bụla ijiri onwe gị dis ajụjụ ihe nweta answer rapụcha ihe niile Fulani. At times we are our own problem. Let us now move to show you something. Banyere yesterday nwanne ndị gara school nọ n'ọrụ ndị gakwara na school nọkwa n'ọrụ and this opportunity by the special grace of the Almighty ka anyị gara imiss this very opportunity. This opportunity ka anyị gara imiss ya. Ka anyị gara imiss this opportunity of ndị gara school. Ha bidogodiri n'oge you must bow. You must bow abụọ ngị ga kpọrọ isi ya. Ha bidoro n'oge you must be disciplined. Ha bidoro n'oge accountability. Very important. Ha bidoro n'oge we must be disciplined enough ka anyị mata mgbe opportunity bịara ka anyị jidesi opportunity ahụ ike. Ife abụ ndị gara school you may not like their patterns. Ha nwere ike fa ejio mkparị ike mana ị gekwa ntị ị ga-amakwa na ife niile na-abata n'ọrụ with wisdom. Ife niile bụ your support. You may not like Dr. Ngozi Orabueze mana hold your peace. N'oge na-adịghị anya ekpa njọkụ that you like and love ga-return ka o werekwa aka ya tinye things in order. Don't set the house ablaze because when you do, are you expecting us to return to the gangsters that refuse to account for? Nke enyelufenye ọ bụ nke a ka mma. Ị ga-enwe nnọọ believe maka ife ọzọ. That is a na-emegasị 1 or 2 na USB. Tinye ntị. Kelena TV cannot support gangster that refuse to account for ego enyere ya. That is gangsterism. Iri awe ụmụnga. So when we call them gangster, this is where we are coming from. Akpọbeghị m ya onye ori mana nke nwana oge mana for the part you refuse to account for ego enyere gị automatically ịbụ onye ori. Ka m na-agwa ya ọ bụla ọnụ Kelena TV ka eji anụ ya ịmụ ife omidiri. So mgbe ọbụla i bidoro bụ ka mpụta ebe a mgbe niile na-akpa afọ okereke na-akpa afọ ọkara akpa na-akpụ ya onye ori ihe ị chọrọ oge a ka mgbaba bụ saga. You know when man refuse to account for ego obodo nyere ya n'aka ka ife a na-akpọ onye a na ana Igbo were ọnụ gị kwuo mana ebe accountability dị ka ife a na-akpọfa na ana Igbo. Thank you. Let us listen to sense of reasoning.
ị nwere ike man like ya. That is the truth. We are not disciplined enough. Oh ya wetara somokwu na ịdị anụ ya n'ọnụ anyị. Ọ bụrụ na anyị dị discipline enough, o nwere ụdị okwu ya na-anụ n'ọnụ anyị. Ị mara na o mere ndị eluigwe nyere amamife. A whole number of them gaga sụọ Igbo, gaga school, farmer sụọ Igbo, but you will hear the truth and you will know the truth and you will follow the truth. Fa bara ụba Igbo nwere ya. Mana onye ọbụla na-atụ n'egwu mmadụ ịtretin ya ke ndị a na-atụ egwu FIFA a, ọ bụ ndị ụmụnne anyị, ọ bụ ndị Fulani. Those that threaten me na my ex handle ntu ha esi ya agbachi ha n'ụwa ha egbe n'isi, ọ bụ ndị Igbo, ọ bụ onye Fulani, ọ bụ onye kwudo ya asịpụta ya ka egbuo. Neruo ni anya anyị ife nwee ka ọ dị na-emezi ife niile aka ma amụkwa ndị Fulani o. Sọkwa gị believe. Come and listen to sense of reasoning. Listen to Dr. Ngozi Orabeze. Ọ bụrụ na ị ma Maria, all these quality men and women ka unu na-bring shame to. Mgbe ọbụla iru na be anyị mee ife nwee ka ọ dị o mee ife ọjọọ in the name of ndị na-ekwu okwu nwere onwe, you are bringing shame to an be anyị, and you are bringing shame to these quality men and women that is well read. You are bringing shame to them. Be disciplined. Be your brother's keeper. Thank you. That is the truth. Mana ọ bụ ife ifere na anyị ji anọ were ifere ka ebe a na-akpụ ya na-eme ife nwee ka ọ dị ga-ebute ọgba aghara na anịba anyị. Nwanne a na-egbu nwanne ya in the name of nwere onwe. Ọ bụ nwere onwe. Ị na-ebute cause na anịba anyị. Nwere onwe aha ama mbịa. Be your brother's keeper. Ya ka anyị ji ajụke akpọrọ gị ọrụ. Ọ bụ na akpọrọ gị ọrụ ka ihe akpọrọ gị bịa rụọ. Ọ bụrụ na onye gị nwe imegide nwanne gị gaa na-enye amnesty. Ndị na-enye amnesty ama nka njesi ya eti ya. Okay, before I said amos a na-enye amnesty. There is amnesty going on now. Go and submit yourself. You got to go. Mgbe ọbụla ị na-eme arụ na anịba anyị, mmụọ anịba anyị will not be with you. Mmụọ anịba anyị will not be happy with you. You got to go. And the more ị hide in the name of nwere onwe wee na-eme ife ọjọọ, you are bringing shame to these quality men and women that is well read. Ndị America na-akwanyere ugwu. America kwanyere some of them ugwu. Recognize ya fa na-akwụ their tax. Na-arụ ọrụ gbasiri ike. Ọ bụkwa ndị rụrụ nga o. Not ụmụ ngas. Ndị ji afụbe the fall wall of Gadarum before. Mana fan nọ n'obodo na-arụ ọrụ obodo amara fan nọ. Ifere ka ị na-eme ife n'iru. So, biezi ndụ asị nwafọ ka mmụọ anị nọ ele. Biezi ndụ asị nwafọ ka ụmụnne anyị na-ekwu okwu nwere onwe gụrụ akwụkwọ ka ịkwanyere ife ugwu. Ụdị ozi ya adịghị echi ya echi ya. Ụdị ozi ya adịghị eklik like button. Mana ịnụ hala nwaanyị isi penti na. The God never anyị some of you isi rakwara anyị kama dị na-ewe. I have been here since now. We are not yet up to 200 views. You get that go? Ụfọdụ ka na-eme ka abịa nye anya na-arapụ ọka na-ezi ozi ọma nke ihe ọ dịrị ka pastor today. Ofiru na anyị mere ebe ịnata oriri ya gwa anyị maka nwaanyị isi penti ọmapụ. Na okwu nwaanyị isi penti signal me. Ndị be anyị dị wu okwu nwaanyị isi penti signal me, let me come in. Come and listen to the truth. Rapụ nwaanyị isi penti. She have done more harm than good. Yala their likes. Ọfọ nwa bụ ndị ozi nke ibu abịara. Unu akpọzi na onye ori.
na mgbe ọ bụla ị na-akpọ onye ori onye bara ibe imebi obodo, you are automatically na-akpọ nwanne anyị eji eji onye ori. Ọ fanwa bụ ndị nwe this message, and ndị nwa na-eme ife nwe ka ọ dị na be anyị, ndị nwa bụ onye nwe this message ekwuola shia ya na onye ọbụla amịa na-arapụ mgbe okwu gangsters ka anyị bịa, mgbe o mebe analyze video 7 months ago ka anyị bịa rapia na ọ chọrọ inye anyị ori. Nna rapia, this one that is behaving like a pastor, don't mind him, don't come and listen to the truth. Na-achọ mgbe a na-agbasaga mgbe aka ya abịa bifo mara ihe na-eme na ezuo 300 view a na-echi ya bịa ka ife ihe ọ na-ekwu okwu nwaanyị isi penti ọ na-akpọ onye ori, o mebe onye anyị na-akpọ onye ori. But the truth of the matter bụ that there is consequences when men undermine the truth. Anyị erole 203 live viewers. There is consequences when men undermine the truth. And you know the people that have undermined the truth, and there were consequences. So for you not to partake to that consequences, you must flee from them. For you not to bring shame and the reproach into our land. For you not to bring shame and disgrace and dishonor to this honorable umunanyas. Be your brother's keeper. Ọ dị ka ndị kwụrụ abụ echi gatana. Ụfọdụ ndị be anyị heard the preaching, anyị heard the truth. Mana we must begin to love the truth. You that is looking at Kelena TV, you shall know the truth. That truth will set you free. If you know the truth and you support the truth, not be easy. It wasn't even anything to do with the gangsters. If you know the truth and follow the truth, it wasn't even anything to do with fallback department. If you know the truth and follow the truth, ever USB declared okay, do you know why? Na COS under Mazepa, an active member under Mazepa, and the surrogate under Mazepa, and the protect the mandate under Mazepa cannot suddenly become Onyemebi. If you know this truth, you are going to stick to USB declare. Madam, you must bow, bow and submit to discipline. Let there be orderliness. Our God, the God of principles. Or principle. Come and listen. Okay. Hello, fellow dear friends. Okay. Hello, fellow dear friends. If an event like this, an occasion like this, but what they have suddenly undermined. An occasion like this in our Wabatoi. An occasion like this that will quicken your mortal bodies. With a factor. An occasion like this. An occasion like this that will trigger the truth in you to speak the truth constantly. But what they want you to suddenly overlook, they tagged it. This truth is what they came. That such people. Anybody among the USB declared now, repent. Yes. Anger of God awaits you because occasion like this trigger the truth in us. Occasion like this trigger hope. Occasion like this which memorable. What is that? Occasion like this occasion like this will trigger hope in you. If you were hopeless, watching occasion like this will give you hope. This is what they want us. An occasion like this.
Anywhere where into see a mafia. Yeah, you get as God think they do something. If you can, obro ni no get on like this, anya kochaya. Bamu another. How sure are you? Another that will be better than this very occasion. We must work with everything that came from this occasion. That is the truth. We must uphold this righteous occasion, this holy occasion. We must uphold it and work with everything that came out of this occasion. That is the truth. Listen to that. Please hold on for the national anthem. Silence. Silence for the Biafra national anthem. 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 Our declaration of independence was such an exciting moment. That was an amazing moment. We welcome everybody back to the USB Radio Lunch. And I'll be inviting on the stage our Honorable DPM, Dr. Ngozi Orabueze, to present her speech to us. You're welcome. What the breeder? We need it. What the breeder? We need it now. Rabon Zamerians and Samperians. Osi ke watan India mon abroad. Fa baira, fa pium, pioptama. Ndi amuru amudia. Fa kapanwe iki piopumama. Every hole, pioptama. Because her likes as a Bongorian, a typical Bongorians, brain yadia no. I'll tell you. I'm not going to you. I like Sibu Drilo, but I call Lucia, Pacosion. You're a job to a quotele, one bum na TikTok. Here, Luciana Shire. Oh, they have a didri. Pioputama. Come to the statement. Thank you so much. Thank you so much, Honorable Torchi. Welcome, Biafrans. Welcome to this historic moment. Welcome to this historic moment. I believe everyone here is happy today. Over happy. What they thought we could not do, we did it. Dear friends, we should be happy today. Wanya can the ekwensu na use ndị possessed with serpentine spirit. Onya abụ onye agwara gị na onye abịara mmebi. How can we help you? Kedu ka esi nyere gị aka? Ọka ndụ ka ị na-ede ka ọ bụ akwa. Ị na-edi akwa imiti Edman. He can break as many as. You got to go. Nwanyị out of hatred. Eji gwa gị na ọ bụ ajọ mmadụ. Hey. God has answered our prayer in a very miraculous way. Just like our Prime Minister tells them, you will be in Biafra and you will be asking, when is this Una Biafra going to come? Exactly. Kanna why? Kanna why? Eje pa na declare chaya. Pass again na be gwero. Chineke mere te badebe. Egwensu isiri anyị kamade.
All of them have traveled. Garcia, Sinahana. Did you know the funny thing? Many of them, they are married. You gotta go, why? And when they will be packing their bags, in Finland, one day before, Nafana got the declaration in Biafra. They were busy packing bags and baggages. It is 3 days program, 4 days program. Some even went there ahead of time. All of a sudden, na keifa ajira gbazi ụmụ ha na mba Biafra ha anyị declare on nke Ngozi Orabụeze, don't worry, nke Maazị Ekpa na-abịa eje declare agharị ya again. It has been declared fa na afọ ya yet fa aka na asị gị mba rapụ nke na ihe abụ nke Ngozi. Bilie n'ụra o bilie n'ụra. That was what he told them. Chukwu nna nyere gị aka, nne m. Chukwu abịa ma nyere gị aka tụnyere gị nzu n'ọgwụ. Kpọpụtara gị men and women likes mind. Ndị ya eje okwu a nwetara anyị ha. Nke bụ ezie bụ na obodo Bongo ntu ọ dị. Omere ndị arụfọrọ. Kelenna TV, I'm of the opinion. No nwere onwe abụ the only hope. The only hope. Anyị nwere. Chukwu abịa ma kpọpụtara ụnọ likes mind. Home and abroad. Ka ihe a na-ekwu bịa. Ka enwee future for the future generation. I welcome everyone here today. I welcome all the media. I welcome all Biafrans. I welcome all the friends of Biafrans. I welcome the stakeholders. I welcome our allies watching us from across the world. I welcome everyone to this historic moment of the launch of the United States of Biafra radio station. We did it. That's all I can say. I told y'all, that's what I will always say. When I tell you we're going to do something, it's a promise. We're going to do it. This is just one of them. I want to use this opportunity to welcome all Biafrans present here. I want to use this opportunity to recognize our leader, Onyendu Nnamdi Kanu. Hear this truth. Hear this truth. It is important you hear this truth. Are you hearing me? Listen to this truth. Wait for some things, now, some things that is happening. Don't take it for granted. Anybody open an arrow now. Find a mission and the reason why do you know why? All of them now know. All of them now know that Maazị Banjoko is seeing and listening to all of them. Am I communicating? Am I communicating? All of them now know. All of them now know that Maazị Banjoko listen and they watch all of them. So some people you see that will be brutal, or some people that have known before now, yet continue on at the path of lies and deceit. They are not doing it. For Maazị Banjoko. They have chosen that path of sabotage because they know. Some of them have known that Maazị is watching, and the Maazị know. So and the Kafama. If I continue on that part of lies and deceit,
they are fighting Mazeba because they know that Mazeba. In fact, some of them that have taken part, now, no before, but anyway, when it their prayer walk to they have now known that Namazeba have seen or is seeing everything. So all of them that is ruthlessly talking rubbish against one another that have known before. Namazeba na fear. The reason why they are fighting Epanjoko, not Dr. Ngozi Arabeze, because so many of them, man, that maybe that Mazeba may not like it. So many of them, man, maybe if Mazeba the white painted hair woman have said it. So if she can know this thing, continue fighting, firing, without it, that alone, to some of you, you can lead you astray to attack one person or another for no reason. For the reason best known to those that have engineered you to attack them. Because when you see yourself attacking anybody, you will feel that you are. You don't know that what you are doing is that you are helping in the benefit. Just like when the Eggman, I'm going to give you an example, when he is shouting here, threatening everybody. A man a back end, no, go. Therefore, he don't care. Maybe obey go politician say wetra. He don't know. All he wants is money. So he was helping the people who receive where go from back end. Ne help her. Na chago media. Na go from back end. So what you are doing today, the reason why you are doing what you are doing. The reason is no reason is not even reason. Bona Dr. Ngozi Arabeze under Mazeba bu COS, a very dedicated onye na Mazeba na arụkọ ọrụ. Mazeba enwe nsogbu ozi apụta sị na ọ bụ COS. From surrogate. From surrogate, pretend the mandate. If I have the reason, nji wee kwuru ebe a. So, the reason nji wee na-ekwu okwu gangsters, the reason bụ that the gangsters refuse to account for ego dị fanaka. Second reason, the same gangsters raised memo in less than 2 days to overthrow Mazeba and Joko without waiting to hear. The reason whether Akaji wage the 1 9. Oh, China. If you're on your own. So some of them you see, they have known but they continually castigating, fighting dirty against one another. They have decided now. Burukwu ya n'obi na Mazeba pụtara na onye ọbụla ị na-support ọchụwa onye a n'ọrụ ị na-support onye a ọkwa ngịda onye a ka a chụrụ n'ọrụ. That is the truth. So ebe ọbụla ị nọ si ike. I have just told you the reason why in the work ebe until ọpụta. That is just all. Mana ọ bụrụ nsogbe people that refuse to account for ego efa olu. Right, we are back. We are back. So, nda ifuru na-eme ife na-eme. Ihe dị n'ụwa bụ na mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ya agụrụ. Ka m na-agwa ya. Yes, and we move. Listen to her. One of the reasons the Nigerian terrorist state is holding
Onyendu Nnamdi Kanu today in Nigerian DSS dungeon is because they said he tried to establish Radio Biafra, right? Radio Biafra that could be broadcast just in Biafra land or just in Nigeria. Today we have Radio Biafra, Radio USB that is being broadcast all over the world, including in Biafra land, in Nigeria, and all over the world. Isn't that sweet? We are very, very happy. Our leader, Onyendu Nnamdi Kanu, be not moved for that which you seek. We got it 100 times. That's what we need to tell you. They locked you up because they said they found a transformer. You imported transformer into Nigeria to establish Radio Biafra, right? That was the reason why they tagged you a terrorist, which you are not. And that is why President Tinubu and Christopher Musa have locked you up for the past 5 years for nothing. Just for saying, let my people go. Because Biafrans do not want to live in a country where the president and the defense secretary reintegrate non-terrorists into the country. That was the only crime of our leader, Nnamdi Kanu. That was his only crime. He is not a terrorist. He's not a terrorist financier. He just wanted the freedom for his people. Again, for those of you that do not know, Biafra was a nation, an independent nation between 1967 and 1970. Full-fledged independent sovereign state with all the benefits. What we did on November 29th in Latin Finland is to restore that republic and name it the United States of Biafra. Nothing changed. Nothing moved. The same geographical location, the same people. Okay, let's read this. Also, Akpara was said in his program that PM should be asked for accountability before asking Ogenkere. Oh, this is who they are. This is who they are. He know that Mazepa at the Abro de Bego, he is just the PM. He know Noya Bodebego, the same man that refused to account for again. This is how they are. They are like their own error. The same man who APM, the same man who defense staff, the same man who Odebego. This is who they are. The same laws, the same values, the same everything exists. So it's nothing new. We have our allies between 1967 and 1970 that supported the Republic of Biafra. If any drebo, Edebagasi in place. Agapukwenda Kurihamba. I gauge it if I can represent the area down, but Macanandiama on the abo in this. Discipline is very, very important. Face ya now. Rap ye on social media. Rap cause chaos. No. Rap make it the one negibu one negobu one niabrodogu. Rap ibu one negi. One negabu muro when nacho. Rap ife ye boy meya ubundemu oboda poso muro wamambia. Runezioku. Okwe se na ibari defend the land. Ibezi rapuze land ibari be defend. Merobaziane. All those allies today are supporting the United States of Biafra government. And we thank all. If I be game, ndị akwụnye bụrụ mbụ iru ebe a agbagasị afa nenu onwekwu uche bụ ebunye ya uche maka na ha akwụ iburu mbụ fama nnọkọta wali ọsọ mana ihe niile ya abụzi ene na-elo
on ndị akwa iburu mgbe obodo ndị ya abụkwa eme itie na agbagasị afa ife ya bụ ife nrite nke fa ekwere anyị ife abụ ife nrite nke anyị ịkwa iburu anyị mbụ ya arapụzi anyị na anyị edebego ihe niile in place ntu ọ kwesịrị ịdị internationally. Enwere international recognition, enwere a whole lot of awareness. Anyị enwene nke nwe nka ka advice ị ga-enye anyị ka ntu ị ga-esi ya enyere anyị aka ka ife ị na-ediri ka ihe anyị na gị ga-eme nwu business together akpa ya asị nkata maka na ndị a nwebụ faith ụnụ anọrọ na-egiri ihe ka ụnụ mkpagbu ọra gbugboro Fulani enigwe ma ọ na ihu na all of you for what you are doing to ensure that Biafrans start going home as quickly as possible to not only protect their people, not only defend their land, not only defend the mineral resources God has blessed us with, but also to give to our people those beautiful life, that quality of life that they deserve to get, which the Nigerian state is denying them. We are going home. I don't know. Ma iruo n'obodo Bongo ma onwe no go juice ya afọ indigenous juice ya afọ ede ya 100% juice indigenous. Unu agadabe ife anyị na-eme onwe anyị aka na-ekwu a na-agba gị na normally mgbe esiri ofe egusi normally mgbe emere ofe egusi import from India. Anyị atọkịrị some of you agadabe ihe a na-ekwu ofe egusi esichere ya n'India mee import to obodo Bongo. I am telling you. When you go if you for a day 100% juice or indigenous juice. And you go with GME, can I you saw an old look some hours ago defending genetically modified if they produce na lab or na so near able to defend there. This is your favorite na India may import to Bongo. Over the news. And I got China food nylon. Return way to Bongo in the name of rice. Unaka for things yo. The earlier it irinte no kumoro better for you. The earlier I stop rimaro without for okumoro better for you. The earlier I stop ribu one negi with you were made that is it. Even one negi in the name ni ne okumoro better for you. The earlier you stop it better for you. Makifa bebe hope get and the immediate for joy where men the ban you be a wafan job. Makamuro mandema. Disease. Let me borrow that English of your APM. Disease from him before John and Ibine. It is not going to help. Listen. We are protecting our land from the killings of the Nigerian state. The forceful removal of innocent Biafrans, young men and young women, locked up in different cells across Nigeria and across Biafra, in different DSS dungeons, in different police stations, in different cells across Nigeria and across Biafra land, for nothing except they do not want to live with a country that reintegrates non-terrorists who are given AK-47 by President Tinubu and Christopher Musa to kill and maim innocent Biafrans. That was their only crime. They want their own freedom. Self-determination is their right. And Tinubu sent all these reintegrated terrorists like Boko Haram, ISWAP, all of them, ISIS. Nigeria is a safe haven for all the terrorists in the world today. They wine and dine with President Tinubu, Christopher Musa. Ụmụnna o mekwa video dị na social media na be ndị Yoruba ka o mere asị na be ndị Yoruba ụmụ obele nwa ụmụazị
let's say na from their 10, ana apia pamba jale. N'ime ofia, I said that they were kidnapped. Na ejifeji. Na ndị H-men jifa. Ụmụazị, ana apia pamba jale. Ọ dị ka ha dị 4 or 3. A na-ekwu na enidiri 50 million. Ka ọ gịnị ka e wee gbapụtafa. No, na be ndị Yoruba. Ụmụazị. So when they come and they tell you, oh, stop thinking what your country will do for you. Think what you will do for your country. The country kwesịrị protect ụmụazị. Rapụziri ụmụazị a ejidefa. There is never na nnafa ga-eji ịkwụ ụgwọ ofere anị ewee gagbapụta ndị a ọ egbu efa ree anụfa rebefa ndị na-ego anụ mmadụ. This is how bad it has become. Ị na-eme ife ọjọọ na anịba anyị with afa nwere onwe chegharịa. Ọ na-eme na anị ndị Yoruba. Ị na-eme ife ọjọọ na anịba anyị chegharịa. Nwere onwe a bụ nneke hope anyị nwe. Why ji wee chọọ ka ị bụrụ onye ekwensu ji use wee gbachie nwere onwe a. Ngaji abụ som ụmụnne anyị nụ ya kapasị gị ọ bụrụ ntu a ka ọ gara ịbịa. Why do you allow yourself to be used? Why do you want to allow yourself to be used? Repent. If I put the only hope, ị ga na-ekwu edebakwa arụ I don't care until o mee your brother or your sister or your mother or your relative. Mgbe o mee your relative, mgbe aka ya akpọkọ ọla ego ndị be anyị nọsi be ndị Yoruba. Very soon, o nwere ike ime your brother affect. Dịka ị nọ na anị be anyị na-amaghalị, o mee nwanne gị nọ Lagos eme business. O mee nwanna gị nọ Lagos eme business. One day, o nwere ike nọrọ n'ụzọ na-abata. Asị gị na ndị H-men koole ya n'elu. Akpọ ya na call. Ka ị weta ego. The only hope, the only thing Gaza anyị bụ something some of you have bastardized, which is not good. Something that will bring a better future to us, according to belief of some of us. In our watchizi ụzọ eji esi ya aga with that very better future. Or the man. Repent. The Nigerian politicians, the delegitimized governors in southeastern part of Nigeria, including Hope Uzodinma, Peter Mba, and all of the other delegitimized governors. Nnamdi Kanu has not committed any crime except what millions of Biafrans are doing. Between February 2024 and November 2024, 50 million Biafrans voted to exit Nigeria in a self-referendum, which we did both online and physically in homeland. No one can stop that. The Nigerian state secretly went to Kenya and kidnapped our leader, Onyedin Nnamdi Kanu, blindfolded him, beat him up, put him in a plane, and moved him down to Nigeria without going through any due process of law in Kenya. And their friends at this moment want to thank the Kenyan government for doing the right thing by rewarding Nnamdi Kanu and letting the world know that Nnamdi Kanu has no case. He won the case in Kenya and indicted Nigeria that came to kidnap him. Yes. Biafrans all over the world and true lovers of freedom, we thank the Kenyan government for stepping up to create that integrity in the leadership of Kenya by letting the world know that the Nigerian state headed by Tinubu kidnapped Nnamdi Kanu from Kenya and renditioned him to Nigeria and locked him up. Since then, going to 5 years right now for nothing. Every now and then they conduct this jamboree, this shambolic trial for nothing.
And we, dear friends, have let them know. If they like, let them try now the count from now to the next 100 years. Biafrans are already going home. That is why we're telling them the kind of do not be moved for that which you seek. We already got. Do not let them intimidate you. Do not. Oji, we have said something. Farm, if I we have explained it before. Man, we're not here. We have onye obodo ma bụ second in command. Ị na-akpụ ya onye na-emebi obodo. Ka ife ị na-achọ. Femezina. Ọnọdụ some of them nọ na media adọrọ mma. That is the truth. Ọnọdụ some of them na media adọrọ mma. And they give opportunity again na ekwu USB this month and some days next month will be very, very important. Ka Finland government ezigbo nkata na their S handle. Ka ezigbo nkata. Ka ezigbo nkata. Ka faru ezi ọrụ. Not let them move you. On the same arm, our every Prime Minister, His Excellency Simon Ekpa, who stood in the stead of Nnamdi Kanu after they took away Nnamdi Kanu. Our Prime Minister rose up with the cause of Biafrans to lead us into our promised land. What did Nigeria do? They became restless. They became restless. Tinubu and Christopher Musa became restless. They colluded with Finland to remove our Prime Minister, Simon Ekpa, just about 2 weeks before our redeclaration in Finland. She said it. She said it. I had it. Them they get the message. That is the truth. Them they get the message. And the message na that some of them have done more harm than good. Those who don't understand, they can understand now. Finland is in Qatar. Their S handle, which Dr. Ngozi Orebeze has been doing. Other cabinet member can equally yes. Finland was with the Prime Minister Simon Ekpa from January 2024 to November 2024. They didn't touch him. They didn't take him away. But the last 2 weeks, before all Biafrans all over the world converged in Finland, Alexander Starr ordered for Prime Minister Simon Ekpa to be removed, to be taken away. Many guys just step down. And that was exactly what Finland did. They took him away so that he will not be part of the redeclaration, so that he will not be part of declaring Biafra, exactly, which he worked so hard for, which he holds dear to his heart, which he has fought to stop all the killings, most of the killings going on every day by the Nigerian state to stop Biafra declaration. When we tell you that they have done more harm than good, we are not joking. That is the truth. And that is what we saw. And we say it out. They have done more harm than good. I am being frank with you. And thank God, if they can adhere to this very instruction, and the USB-led government, and in the former, Finland is Bonkata, na their S. Ndị ọcha na-afụ na ndị ọcha nwe social media. Fana afụ ife niile. Don't pretend na fana afụ ife niile. Fama onye bụ onye. Ndị ọcha is not like Bongolians. In fact, n'obodo ndị ọcha, some apartments bụ free
Wi-Fi. Some apartments will free Wi-Fi. Apartment will free. So they are free to watch anything they want. Some bus will free Wi-Fi. Some taxis will free Wi-Fi. Some shopping malls will free Wi-Fi. Some coffee joint. Maybe this Washington DC and I got on. Free Wi-Fi. Where free coffee. What are you not telling me? Guy man about what free coffee. Use your free Wi-Fi. Onye ka for ku ya n'aka ese picture agba ege ya ina-eti nwere onwe oluku amani edoro ganya. What do you know? To stop us from being free. That was all Samaneka did. Nothing more. And what happened? The criminal and terrorist state of Nigeria colluded with Finland. No. They went to Finland. Something happened in court. In Finland, they told them, na Finland, man, a broadcast. Something that happened inside the court, and they were cautioned by our people. Na Finland, were broadcast everywhere. So far, got obodo. Ndị no obodo. If you na court, ndị no obodo akpọ agbafa ife unu ejikwele eme okwu. Fa no obodo broadcast ya. In now, they got message. All of them know they are not lying. So don't get it twisted. They know. They have done more harm than good. Because it's all about the agenda, the Islamization agenda, which countries like Finland, the globalists, are trying to protect. It's so easy for them to protect their own. The others can go to hell. They don't care about us. It's not about, it's about the economic interest that Finland was. One mother with Samuel Jackson, after my 21 years in Europe, then you will understand that white people never like you. And if about the reason why doctors, professors, professionals, like the academics, that you have seen, that is the truth. If I have people like Dr. Ngozi Orabezepa, they are comfortable. If I have somebody like Mazepa, in our children, no brother Mazepa, Bonyocha, a finish on Yocha, is in none to Amoliati and even for no just that is into an hour. Or if in our children, the reason if I do a Macano Yoch. And the fan na for one another nanya in the Oji. Open love your brothers and your sisters as on your get each amazing the expect love for it. As a charity begins at home, they are seeing, they have seen Nangiwa, ne love one negi bonyoji. Kezi kafama bundi ocha jesija love. If ordinarily you treat your own bad, you plan bad against your own fanafia, didn't you know or don't you know that they will be shocked seeing you as onyoji, onyoji, seeing you as onyoji, suonyoji, seeing you as onyoji, going to court to testify against your own. If they are, if open and gonna find of friendship who went 100%, you reduce to 50%. No matter how you look at it, even that man that I say no his father, the man himself will be shocked. What manner of people is this? As I'm telling you. So this thing you saw, that is what that is the main reason why these best brains came. Kamanye went up from it. This thing you saw would the same thing because you don't love one another. If you love one another, among when subu ane apia poge ebia ki dozi oku ane idozi oku ane some self akwa go igbu onya aka ya di ocha nara ane
If you love one another, a man no. Buo one negi whatever. Buo mun negi game if a family. Pana fear. How can they trust you 100%? They cannot. Probably more mother never. I trust to and give 100%. You are not on your channel like it. Can let even know how long we na mo abrandro sina abia ena to dio nyacha ya poganya. Love thy neighbor as thyself. Who is thy neighbor? Your brother. Onye oji ibegi mana fa na afuzi ina em opposite onye oji ibegi head ya keji ka fa nwa je esije believe na nke nwa bụ onye oji can actually love them bụ ndị ọcha. Fire say heaven forbid you. Looking for to get in Nigeria, which is the oil. So they sacrificed Simon Ether. He became the sacrificial lamb in Finland. And the negotiation continued to give Nigeria, to give Finland the contract of oil, and then sacrifice Simon Ether. With all the misinformation from the Nigerian state. It was all about the Nigerian security, what they did, the police. But they forgot to tell Finland about the thousands of innocent Biafrans that are being murdered every day by the Nigerian state. Thousands of Christians being murdered every day by the reintegrated terrorists that Nigerian state brought into Nigeria and into Biafra land. I believe they didn't tell Finland about that, but now I know Finland is fully aware of this crime against humanity being committed by the Nigerian state every second, every day. So what did they do? The Finland government invited our Prime Minister for questioning. Since November 2024, our Prime Minister is still under the custody of Alexander Stubb as we speak for the same questioning. Wait a minute. They tagged him with all manner of evil, terrorist, financier, terrorist, commanding us. And they encouraged Finland to arrest 4 innocent Biafrans for nothing. Just wait a minute. Let me do something. And actually, I was here. Onye ọbụla na-agwụkwa gị na right. Achọrọ m ka anyị kpọsịa ya ha na-eme anyị proud ada agba ya drọ ọ ji eme at least obodo ndị ọzọ ya afụ nwane that we actually have people that is well read na anyị ama na-ekpogharị ụmụ achịkọta ekwe ọnụ anyị ama na-edili with mediocre individual anyị ama na-edili with Nzamerians and Samperians ụwa dino na-ege ntị Nnamdi Kanu from Kenya and renditioned him to Nigeria and locked him up. Since then, going to 5 years right now for nothing. They every now and then they conduct this jamboree, this shambolic trial for nothing. And we Biafrans have let them know
If they like, let them try now. It is going around. From now to the next 100 years. Biafrans are already going home. That is why we're telling them, the Kano, do not be moved for that which you seek. We already got. I'm not why. Do not let them intimidate you. Do not let them move you. No, no. On the same arm, our able Prime Minister, His Excellency Simon Ekpa, who stood in the stead of Nnamdi Kanu after they took away Nnamdi Kanu. Our Prime Minister rose up with the cause of Biafrans to lead us into our promised land. What did Nigeria do? They became restless. They became restless. Tinubu and Christopher Musa became restless. They colluded. They colluded with Finland to remove our Prime Minister Simon Ekpa. Just about 2 weeks before our redeclaration in Finland. Finland was with the Prime Minister Simon Ekpa from January 2024 to November 2024. They didn't touch him. They didn't take him away. But the last 2 weeks before all Biafrans all over the world converged in Finland, Alexander Stubb ordered for Prime Minister Simon Ekpa to be removed, to be taken away. And that was exactly what Finland did. They took him away so that he will not be part of the redeclaration, so that he will not be part of declaring Biafra, which he worked so hard for, which he holds dear to his heart, which he has fought to stop all the killings. Most of the killings going on every day by the Nigerian state. USB all act of love. Humanity. On a watch ya, oge ọbụna egburu mmadụ nwee ka ọ dị na anịba anyị Maazị Ekpa na-apụta tụgharịrị ya. Ị na-eme ife ị na-eme n'ụlọ be anyị ja na-represent ife Maazị Ekpa na-ekwu na social media. You are not helping matters. Ka m na-agwa ya. To stop Biafra declaration, to stop us from being free. That was all Simon Ekpa did. Nothing more. And what happened? The criminal and terrorist state of Nigeria colluded with Finland because it's all about the agenda, the Islamization agenda, which countries like Finland, the globalists, are trying to protect. It's so easy for them to protect their own. The others can go to hell. They don't care about us. It's not about, it's about the economic interest that Finland was looking for to get in Nigeria, which is the oil. So they sacrificed Simon Ekpa. He became the sacrificial lamb in Finland. And the negotiation continued to give Nigeria, to give Finland the contract of oil, and then sacrifice Simon Ekpa. With all the misinformation from the Nigerian state. It was all about the Nigerian security, what they did, the police. But they forgot to care, to tell Finland about the thousands of innocent Biafrans that are being murdered every day by the Nigerian state. Thousands of Christians being murdered every day by the reintegrated terrorists that Nigerian state brought into Nigeria and into Biafra land. I believe they didn't tell Finland about that, but now I know Finland is fully aware of this crime against humanity being committed by the Nigerian state every second, every day. So what did they do? The Finland. Mana I can't remember ịkpọ gị nnekwu nwaanyị mana nna akpọzi gị nnekwu nwaanyị o tie na aka nne
Tiene aka oh, the brand of Finland here this month, some days next month, or the very, very important. Oh, develop FIFA. Again, and the cabinet go no, the brand of FIFA. Anyway, to go no Norwa. O mere onye enigwe munyere ọkụ a n'isi ya. If you attach to him, ihe eji ọkụ afụ ụzọ, or is on a part of history. If you attach yourself to him, agụnye, because I ga-akpọ results ndị rụrụ ọrụ ọma nwere onwe abịa. Ife a generation, ihe na-protect bụ generational mandate ka m na-agwa ya. Ihe a gwara gị bụ protect the mandate, but what you are carrying and protecting bụ generational mandate. Protect it with ife niile ka m na-agwa ya. The government invited our Prime Minister for questioning. Since November 2024, our Prime Minister is still under the custody of Alexander Stubb as we speak for the same questioning. Do you know that I saw this comment somewhere that he said it? I was shocked. I am the reason America is against Nigeria now. APL. Yeah, mono. Hey. So, mbonine mazi ekpabara. Oge ọ na ebe a. All social media ogo. Mazi ekpabara. By social media ogo mmiri bụ ịdị na-atag America n'ihe ọbụla mere na ọtag America, tag Trump, just like into Dr. Ngozi Oramezete si atag ndị ọzọ niile. Ife niile a mazi ekpa mere. In attacking them n'ihe ọjọọ ọbụla mere na ebe anyị. Ife niile a APM have suddenly buried it na ground. Si na ọ bụ maka ya nwa. Hey! Where people are part of history because they are biased. Fire people will be found in the history. I saw this comment and I will look for that video and I will see it. I will make justice. And then I want the Madonyori Cabra Fabosina. Kerena TV I thought I am bringing their past where they was with the truth. So, that what they are doing now is not the truth. I am bringing their truth 7-8 months ago. Now, that they know the truth, they suddenly started supporting lies because they were paid or getting paid. They tagged him with all manner of evil, terrorists, financier, terrorist, commanding us. And they encouraged Finland to arrest 4 innocent Biafrans for nothing. They branded them terrorist financiers. They locked them up. As we speak, many of them have lost all their means of livelihood in Finland. Locked up for over a month. Innocent Biafrans, just like you and I, that did not do anything except we do not want to live in a country that reintegrates and kill, reintegrate terrorists to kill innocent Biafrans and innocent Nigerians. And humanity. Innocent Nigerians, innocent Biafrans. All maka humanity. Finland went on this fishing expedition while locking them up. So you lock people up first, then you go on investigation. Really? Yes, that was exactly what Finland did. You lock them up first. Then you went to investigate. That's what we call fishing expedition. That is what Alexander Stubb did. Not Finland anyway. Because we hold Finland at a very high esteem. We respect Finland. Finland was a country that brought food during the civil war between Biafra and Nigeria. Finland NGO, Finland citizens were in Nigeria feeding Biafrans in Biafra land during the civil war of 1967 to 1970. Maybe Alexander Stubb forgot that.
So Alexander Stubb, Finland fought for their independence from Russia, really, right? So you think the independence of Finland was just gotten by talk? You know better. You know better what Prime Minister Simon Ekpa is doing, especially trying to save his people from administration, from a state that encourages terrorism, want to Islamize the whole country. So they removed our prime minister. From the moment they took our prime minister away in November till now we speak, Biafra has lost over 2,000 to 3,000 innocent individuals to the hand of the terrorist state of Nigeria. Alexander Stubb, that is the ill. That is the ill you've brought to Biafra people. As we speak, Alexander Stubb is still holding our Prime Minister, Simon Ekpa, for the lies propagated by the Nigerian state to give him oil, and then he will sacrifice Simon Ekpa. But these club of the United States of Biafra government, cabinets, people, citizens, they will never let you go out with such criminality. It's a promise. You cannot hurt and kill innocent Biafrans and get away with it. You cannot. Because your country also fought for their freedom. So I want to use this opportunity to remember our Prime Minister, His Excellency Simon Ekpa, and we Biafrans are telling you, do not be moved, for that which you seek, we already got. Igbo bụ Igbo. Ọ na-afụgo ka ọ na-anụgo ya from ọnụ Dr. Ngozi Orabezo. Anyị na-emekwa n'onwe anyị anyị na-emekwa n'onwe anyị anyị na-emekwa n'onwe anyị ọgwa na anyị na-emekwa n'onwe anyị na us against us. Ọgwa na anyị na-emekwa n'onwe anyị ọgwa na anyị na-eme onwe anyị na us against us. Onye ọbụla na-akpọkwa na ndị ugwu for now, onye a chekikwa onwe ya cheki ya. Ọkwa na anyị na-emekwa n'onwe anyị ọkwa na anyị na-eme n'onwe anyị ọkwa na anyị na-emekwa n'onwe anyị mana it is well. Unu anụgo ya n'ọnụ Dr. Ngozi Orabezo. Join us in some hours time as we continue the gospel of redemption. Ya anyị na-ekwu ka n'ebe anyị dị mma, ka n'ebe anyị jụọ oyi, ka nwanne mara nwanne ya, ka nwanne mara nwanne ya, ka nwanne mara nwanne ya.
Hi. Ka nwanne mara nwanne ya. Ụdị ndụ anyị na-ebi. Hear this. Ụdị ndụ anyị na-ebi. Mata amata taa na mmadụ ikwu okwu nwere onwe, somebody like Maazị Ekpa now, let me use him as an example. Ntụ ọ pụtara ikwu okwu nwere onwe, ya nwajiri aka ya pụtara onwe ya, mana o nwere ụdị ndụ ịya na-ebi. There is every possibility o nwere ike ụdị ndụ ị na-ebi now nwere ike ime Maazị Ekpa ọ gasịa pụta sị na ya achọzi ikwu okwu nwere onwe. Reason ọ ya enye bụ reason o nwere ike inye bụ na ya nọ n'ime fụ ntụ ife si aga and ọ ya ekwu na ọnụ adịbeghị ready for freedom. Uche m ka m na-ekwu the kind of ndụ some of us na-ebi, ndị a na-ekwu okwu nwere onwe, be it Maazị Nnamdi Kanu, be it Maazị Ekpa Njọkụ, be it Dr. Ngozi Orabeeze, any of them, o mere onye kwụrụ ụgwọ, any of them can just wake up tomorrow sị na ya achọzi ikwu okwu nwere onwe a. The person is free to walk away. What becomes your fate then? You. What becomes your fate? What becomes our fate? In akwụ Maazị Ekpa ụgwọ? The answer is no. Is there a possibility as a human, maybe no gasịrị pụta now, say na n'oge nọ n'ime na what you people we are doing ọ bụrụ o gosiri ụlọ unu chọrọ nwere onwe, because of that adị m ekwuzi okwu nwere onwe. Ọkwa ya anakpu some of you by then ya akpọkwa ya sabotu a na ọnara na ego nakpuo. Mana the kind of life some of us na-ebi, hating one another, ọ ga-eme ya or continue? The answer is no. Now. So that is that. Maazị Nnamdi Kanu o nwekwara ike o jesi apụta now na because of ụdị ndụ ndị mmanafa na-azọ ife abịrị na ya achọzi ọ ya anakpụrụ onwe ya. The only thing ị ya emekwa ahụ ịpụta na social media ịkpọ ọfa sabotu a ịkọsịa ya nke afọ aga ka ekwube na eziokwu without love, brotherly love, nwere onwe ama mbịa. Perikom gụrụ egwu na ya bụrụ egbe ka ya gbue nwanne ya, mana obi nwanne emere ya. Gịnị ka anyị na-azọ? Gịnị ka anyị na-azọ? Okwu nwere onwe ị na-ekwu, nke nwa bụ freedom fighter kwesịrị, somebody like me that is not a freedom fighter, you come to me and you convince me na ịbụ a freedom fighter n'ezie, and gwa m the reason m ji ejije etinye aka ka ikwu okwu nwere onwe. Mana ndụ some of you na-ebi ọ bụ ndụ ji convince m ịpụta join ọnụ na mobile freedom fighter, ka ọ bụ ndụ ji eme mma agbate aka? This is question ị ga-ajụ onwe gị, ụzọ ajụjụ ya. Ngị nwe onye rekruturu na anaba anyị, erekruturu gị ka udo wee dị naanị, ka erekruturu gị gwa gị ngị fight against your brothers and your sisters? Ihe a bụ ajụjụ ị ga-ajụ onwe gị. Nke a bụrụ eziokwu na ọ bụrụ na ụdị ife mere ọ ya bụ na ọ bụ nwere onwe, mana o nwezili ka ọ dị. O nwere ife bụ na mmadụ na ibe ya nwee disagreement. You gotta go. I have said it countless times. If I see the Eggman tomorrow, I will be happy to see him and check him. I am being frank with you. I will be happy to see him and check him. Mana enwere ike asị ka mmadụ ya rikọ nri
ma wali ọsọ. O nwere ike ọsị nkwụrụ ma wale. But I will be happy to check hand with him. Same goes to the white painted hair woman. These are things we can laugh over. Maka na the target bụ nwere onwe. Maka na onwezi ka ọ dị na-epụtara na-agwa m na ana m ekwu okwu nwere onwe. Ị na-ekwu okwu nwere onwe. Ị rapụzie nwere onwe. Chụgbazie nwanne gị dị ka igbuo ya. I don't know if I am communicating. That is the height of it. God bless you, Ezenwife. That is the height of it. Even Nema brought hatred toward the Eggman or toward the white painted hair woman. No, it is not driven by hatred. Even Nema is driven from humanity, from truth. They confused. If I tell you that this white painted hair woman is confused, the truth, if we are that she is confused because she is not stable. The evidence is still there. I am not making it up. More than I'm to make it up, that I am evil and demonic. If I come now and tell you that the Eggman cannot be trusted because he is unstable, he can change. I am not making it up. The evidence is there. He said it with his own mouth. It is not wickedness. It is me telling you the truth. So I will be glad when I see him tomorrow. I will check him. What did he fall so? But in Kepon called Joe, name for a brother, is enable a freedom fighter. Or let's say, Ozi Father now. This is freedom. You gotta go. This is a brother. This is freedom. This brother is fighting for this freedom. You, that is this brother, is fighting for this freedom. All of a sudden, you jump the freedom you are fighting. You jump it, move obieba. Igwe one nigga nka is an na fight freedom. You freedom ije ki with a jump wire. Bieba igwe one nigga. Or the gamuro one hoya. It will not come because you have jumped the truth. You have jumped the liberation. You have jumped money. Because the way I jump with this freedom, able to one nigga. Was when I jump with this freedom, able to one nigga. Money cannot jump with you. A jump rana one nigga money. You are on your own. That is the truth. Ekpere onye ọbụla n'ime okwu nwere onwe abụ ka anyị ruo na promised land dị ọsịsọ ka aha ọrụ ọ bụrụ na ibu dike igosi ife iji wee bụ dike anya afụ ka m na-agwa ya ka enigwe mezie okwu a nye gị obi nwanne nye kele nna TV obi nwanne ka anyị nwee obi nwanne ka anyị chụba ofu ihe obodo bongo na-agba gara anyị aja anọkwazi werezie aka anyị tinye ọgba gara na be anyị ọ ya dị mma ka ife anyị na-achụrụ onwe anyị ka igbo nwere onwe abụ for all ọ bụrụ for a particular people bukoni butuzie nie butuo ife ahụ nwee ka ọ dị ife ahụ igbodiri against your brother butuzie ya gịnị ka a na-asọkwane we can talk these things out. No one nne ka anyị bụ Chukwu nna mere anyị ebere mụnyere anyị ọkụ ịfụnanya n'aha eze Chiokike abịama. He say, see you in some hours time as we continue the gospel of redemption as the Lord pleases. Thank you.